aku juga ngambilnya yang baik dari my ayah, my daddy. Thankfully I have amazing 2 father figures in my life. Ngelihat keluarga yang sehat itu, kalian ngelihat role model dari orang tua kalian dan kalian juga sadar nggak sadar pertama kalian kan mengcopy, mendownload semua kebaikan mereka kan. It's really good to have a counselor, punya psikolog, punya professional help. Dan itu nggak cuman untuk orang yang mungkin dalam keadaan hidup yang mungkin mereka rasa susah. Hidup tuh udah lumayan berat ya gitu. Ngapain kita tambahin berat lagi dengan taking on the weight that we were not meant to carry in the first place. Kadang kita tuh datang dari background perjalanan hurt insecurity yang apapun ceritanya justru membuat kita terburu-buru. Jadi mendingan mana? Anak orang kaya tapi nggak ada usaha atau mulai dari nol ya mas? Tapi mimpinya gede tapi dia mau berusaha tapi masih belum jelas kan cuma mimpi. Gak akan aku jawab sih. Gak usah dijawab. Hai, gue Brian dan welcome to our safe space. Tempat aman di mana kita bakal ngobrol hati ke hati, ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan dan perjalanan iman dengan satu tujuan, agar lu selalu ingat kalau Tuhan sayang banget sama lu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini dengan temen gue yang spesial banget, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya dan share ke semua teman-teman kamu. Well, tanpa lama-lama lagi, enjoy! What's up guys, welcome back to Safe Space. Dan masih bersama dua ABC favorit gue. Yang satu ABC buat yang gak tahu adalah Asian born We're not Chinese. American, not Chinese. American born Chinese. Indonesia yang lahir di Amerika itu bilangnya Kita apa lahir tuh? di Amerika, Kalau ABC Kak. itu bilangnya American born Chinese ya. Iya. Orang Cina yang ada di Amerika. Kalau orang Indo apa? Ya pokoknya inilah yang bule-bule gini lah guys. Yang nggak makan tempe, nggak makan tahu. Jangan salah. Kita setiap makan pagi tempe dan tahu makan siang. Iya. Lu udah berapa lama di Amerika? Aku udah 5 tahun totalnya. Wih, tapi kenapa yang 5 tahun bahasa Inggrisnya di Indonesia yang lebih bagus daripada yang kagak pernah ke Amerika? Dan gue baru tahu, iya kan, gue baru tahu si Ruben ini sekolahnya sama gue. What's up bro? GMIS, Gandhi School. Kepanjangannya GMIS? Gandhi Memorial. International? No. Gandhi Memorial Intercontinental School. Oh, sekarang Intercontinental. It's been intercontinental. Internasional dulu. Udah ganti Kak Udah ganti. semua. Jadi apa namanya? Gandhi Memorial Intercontinental School. Salah. Duit dengan nadanya dong. Gandhi Memorial. Coba gimana? Coba ulang sekali. What is GMIS? Gandhi Memorial Intercontinental School. Bro, gue dari dulu bro temennya India semua bro. Tapi ya, lu masuk tahun berapa? I'm 06. Oh 2006 masuknya. Yeah. Gua keluar Enggak. My year. Lah 06. enggak, kamu masuk sekolahnya kapan? Oh, When you start? that was 2019. 2019. Oh, berarti lu di sana dari Kelas apa, 7. Kelas 7. Yeah. SMP. Yeah. SD-nya di Di Sekolah Perkumpulan Mandiri. SPM. itu sekolah di mana? Di Menteng. Inggris full juga. Mix. Jadi dalam 5-6 tahun terakhir lu kehilangan kemampuan berbahasa Inggris lu gara-gara lu di Gandhi. Iya. So true. Kok lu keren banget Inggrisnya di Gandhi, gue gak sekeren itu. I see. Oke. You need to see it. It's changed. It's changed? Yeah. Sekarang isinya apa? Very academic based, basically. Really? Yeah. So you know, like how Gandhi used to be very sport based as well. Yeah. A lot of sports involved. Tapi gak pinter-pinter anak-anaknya. Now very Kayak smart. gua. Now very smart. Oh. Like we have 2 gold Olympiads for biology, and only in my batch, by the way, like my grade, grade 11, they have their own gold Olympiads as well. Wow. They're very strong academically. They're very strong. So we push it with English. Keren banget. Tapi gak bisa bahasa Indonesia semua murid. No. That's why I'm surprised how I get 7 out of 7 in Bahasa. Oh yeah man. Good job. Oke, terus kenapa Indo lu masih bagus banget? Nggak tahu sih, mungkin karena aku di sana juga sahabat aku orang Indonesia. I see. Jadi dan aku Banyak juga lah. hampir setiap hari pasti
telepon kalau nggak mami, telepon daddy. Jadi aku pasti ngomong mix lah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Masih ngomong Indo sama orang tua. Iya, tapi kalau misalnya aku di sana, aku agak kaku. Soalnya kan setiap hari ngomongin bahasa Inggris terus. Iya. Tapi kalau di Jakarta otomatis ya setiap hari bahasa Indonesia terus. Jadi I see. lebih lancar gitu sehari-harinya. I see. Alright, cool. Alright, we're gonna talk about relationship. Oke gini, jadi kan gini nih, kita udah ngomongin, kita udah Safe Spacers juga udah pada dengerin kayak perjalanan your parents, mami, daddy, ayah, ibu, paman, semua ini yang the beautiful mess, berantakan yang indah ini. The family tree. The family tree, legacy semua. Yeah. Ya. Perceraian kan banyak orang bilang itu akan membawa trauma kepada anak-anak, right? Tentunya mungkin dalam konteks ini karena kita bisa ngelihat seberapa indahnya itu, kayaknya gak separah itu, gitu kan? Tapi gue juga kenal teman-teman gue yang orang tuanya bercerai, dan teman-teman gue yang udah bercerai dan anak-anaknya sih masih kecil sekarang ya. Tapi gue melihat first hand langsung bagaimana itu membuat sebuah trauma. Ada yang anak-anaknya nggak mau nikah lagi, ada yang punya gila cowok nggak bisa sih, cowok udah pasti selingkuh lah, atau ada sebuah prekonsepsi dan bayangan bahwa hubungan tuh enggak deh. Bahkan ada yang bilang kayak udahlah gue nggak mau nikah aja atau apa. Itu semua kan kayak trauma and hurt and everything, right? Yep. Granted dari tadi pembicaraan kita, semua orang tua kalian mencoba melakukan yang terbaik dan secara garis besar ini indah banget. Nah gue penasaran nih bagaimana itu mengafek kalian dan bagaimana itu membuat kalian melihat hubungan kalian sendiri sekarang, kedepannya, pernikahan seperti apa yang kalau kalian nikahi, yang kalian ingin jalani. Apakah kalian ingin menikah? Apakah kalian punya pacar? Apakah kalian, karena mau gak mau menurut gue juga di umur segini, gue ngerasa bahwa mau gak mau kita tuh adalah produk dari orang tua kita. Benar. Dari semua hal yang mereka lakukan benar dan hal yang mereka lakukan salah. Kita bagian dari mereka dan kita ada output. Kayak hari ini Rai, Ben, gue semakin sadar bahwa kelebihan gue, ternyata turun dari orang tua. Kejelekan gue, turun dari orang tua juga. Dan biasa kan ada orang yang kayak gue gak mau jadi, either mereka grow up dan gue gak kayak mau persis kayak orang tua mereka, atau bahkan yang kayak gue gak mau banget kayak orang tua gue karena mereka gini. Tapi tanpa sadar juga jadi kayak gitu kan. So dalam konteks itu, let's talk about relationship, your relationship. Okay. Ya kan? Sure. Mulai dengan, apakah sekarang kalian single, punya pacar, status bagaimana, mantan udah berapa? Aku sekarang lagi nggak sama siapa-siapa, single. Single? Boys take note. Nanti gue masukin nomor telepon di caption. Oh my god, gak segitu juga. DM kali. aja lah ya. Instagramnya apa? Raina Abigail. You're welcome boys. Terus? Oh my god. Cuman aku juga I choose that. Aku pilih itu karena aku juga sekarang lagi sibuk dengan sekolah dan kerja dan banyak hal project-project yang it's making me excited to do in this season of my life. Jadi aku memang kebanyakan Gak punya waktu buat cowok. Gak gitu juga lah Kak. Maksudnya kayak kebanyakan fokus aku tuh di situ. Jadi kayak my priority is there gitu. And I'm really excited for doing this and I feel really called to do this in this season of my life. Supporting family, supporting my own career and with my own school as well. Jadi untuk itu mungkin agak belakangan dikit, and aku juga rasa kayak nggak apa-apa sih, take my time aja juga. Aku I'm not in a rush in anything. This is my journey, so I'm just enjoying it. I'm just really enjoying it right now. Awesome. Yeah. Of course, lu kayaknya punya banyak mimpi, lagi sibuk banyak hal. Tapi pernah pacaran nggak? Pernah. 1, 2, 3. 2, ya. Yang official. Iya. Di Jakarta, Sempet, di Amerika. Pernah di Jakarta dulu, tapi itu kayak SMP lah. It's like it was like very it was like PDKT and it was just cute.
Terus sempat beberapa tahun yang lalu juga sempat pacaran di Jakarta, terus sempat long distance dikit, terus udah gitu. Pas lu udah di Amerika. Pas udah balik kita putus. Ini udah beberapa tahun yang lalu sih, udah Dan lumayan itu lama. hubungan yang berapa lama? Mungkin aku nggak inget sih, kayaknya sekitar setahun. Oke. Iya, sekitar setahun. Tapi itu real relationship ya, cuma long distance. Iya, long distance. Oke. Iya. Dan di sana nggak pernah. Kalau di sana sih nggak pernah, mungkin kayak pernah deket, ngobrol, cuman nggak pernah pacaran sih kalau di sana. Kita mulai dari lu dulu ya. How do you? And kita bakal lompat ke si Ruben. Enggak, nanti dulu deh. Kita Ruben dulu. Gue punya pertanyaan buat kalian biar Ruben bisa jawab. Oke. Noted. Ruben, giliran lo, my man. Hi. I'm single. Single. Yeah. Pernah pacaran? I have been dating. Tell me, bilang stop. Jumlah mantan lu. Official two. Oh, tuh. 2 kali juga. Oke. Official. Oke, yeah. Umur berapa lu sekarang? Masih 17 ya? Yeah. Oke, tapi officialnya 2. Oke. Umur berapa lama? My first official one was 9th grade. 9th grade yang official? Yo, little 7th grade. slide. 7th grade. Bro, 7th grade itu umur berapa? I was 13. When I was 13. I had my first love. Alright. Oke. Yang pertama official umur 15, grade 9, Yeah. ya kan? Yeah. Oke, berapa lama? 6 months. 6 bulan. Oke. Yeah. Aduh, di usia itu 6 bulan tuh lama sekali by the way. It feels lama. Oke. And then the second one? The second one, a year and a half. Year and a half. Oke. Yeah. Dan udah single berapa lama by now? What? Udah lama yang kedua? Yeah. Udah selesai lama. Oh. Yeah. So first question yang gue pengen nanya, udah mengerti sedikit kan kalian punya ini. First question adalah ini. Dengan semua yang kalian laluin, how do you view relationship? Bagaimana kalian melihat hubungan dan pernikahan in general dari apa yang kalian udah lihat lewat hubungan orang tua kalian? Gue kasih beberapa opsi maksudnya. Apakah kalian lebih kayak anjir, ternyata hubungan tuh nggak gampang. Gue nggak mau buru-buru sih. Gue nggak mau buru-buru nikah. Gue nggak mau ini. Karena kalian udah melihat realitanya. Nggak bisa bilang enggak lah. Gue kan orang punya bayangan kayak gue pacaran sekali langsung married. Ada juga yang punya gitu. Yeah. Atau kalian kayak enggak lah, slow aja bro. Nah, jangan buru-buru. Right. Cari yang kayak bener-bener kayak daddy gue, kayak mami gue baru mau. Atau justru kalian lebih kayak, you know what? Kita lompat aja. Kalau sampai cerai juga nggak apa-apa. There's always ada rencana Tuhan yang baik. Pasti nanti nggak bisa ketemu lagi. Jadi chill aja. Mereka chill. So I'm gonna do it chill. Kayak or variasi dari sana. Tapi how do you see relationship and marriage? Silakan yang mau menjawab dulu. I mean, you've been leading all the time. I think you should do it. Oke, ya udah. Kalau aku sih, where do I start? I guess aku beneran sekarang goalnya itu ya, of course eventually date itu untuk to marry, and it's very intentional buat aku. Nggak sembarangan juga gitu. Aku going on dates or whatnot, or I don't really have a dating profile. I don't really do that. So you don't do Bumble? No, Itu dosa ya? Enggak lah. Semua orang ada success story. Aku tahu teman-teman yang ada success story di situ. Cuman kayak aku lebih senangnya tuh meeting people organically. I love meeting people in person and going to different functions. In my church or after school or whatnot over there. But in terms of dating, aku banyak belajar sih dari mungkin my past relationships dan mungkin kenal banyak orang dan ketemu berbagai macam cowok. Jadi lebih mengenal lagi, apa yang cocok sama aku, apa yang enggak. I take the good. I always take the good from things. I always take the good from people. Dan aku juga berusaha just guard my heart in the whole process. I guess
In terms of just talking about my parents, like kalau balik lagi ngomongin tentang orang tua aku juga ngambilnya yang baik dari my ayah, my daddy. Thankfully I have amazing 2 father figures in my life. Yang daddy aku tuh dari kecil aku ingat banget dia suka take me on father-daughter dates gitu. I think it was a Tuesday night ritual, that's what he called it. And it was always like dari aku umur 4 tahun gitu, dia misalnya take me out for like Italian or like for like sushi or whatnot, or I get to choose ice cream afterwards. I get to buy something from Toys R Us. Jadi aku diajarin dari kecil kayak oh gini gitu. Cuman kayak aku kan kecilnya nggak sadar gitu. Tapi sekarang kalau I look back, it was very sweet that he did that. Ayah aku juga he in his own way dia kayak main treasure hunt apa. Jadi aku lihat tuh oh bisa ya in relationship tuh juga bisa adventurous, bisa seru, bisa have fun together, laugh together gitu. Aku dapat itu dari my ayah because I love how loving my parents are with each other. Like seeing my mom and my ayah, seeing Mama Gaby and Daddy Billy as well, just being so close together. Jadi ya I just take the good aja sih. Bukannya aku bilang kayak semua pengalaman aku sempurna, nggak gitu juga. Ya pasti ada mistake yang mungkin ada argument atau apa yang mungkin clashing lah gitu, personalities. Is why kita I'm no longer with the people I used to date. Tapi dari situ aku again I just keep taking the good aja and just keep walking forward. So berarti lu cewek yang paling gak punya daddy issues ya. Daddy lu hadir lagi dua-duanya. So in your life nggak ada daddy issuesnya nih sama sekali. Which apakah itu membuat lu menjadi punya begitu tinggi ekspektasinya terhadap yang akan lu cari dan nikahi? Gambaran ayah lu tuh kayak sempurna banget karena ada 2 orang yang dua-duanya contohnya bagus banget, di atas banget. Gue kasihan sama calon suami gue sih. Tapi do you realize that? Ada nggak hal itu? Mungkin sih kayak I'm a firm believer that I think to expect the bare minimum of a guy opening the door for you, of him giving you flowers, of him calling you beautiful, of him saying I love you and actually meaning it with his actions, that's bare minimum menurut aku. Karena itu apa yang ayah aku tunjukin, apa yang daddy aku tunjukin. Jadi aku nggak bisa ngomong apa-apa. Ini ada buktinya di depan mata aku. So boys kalau berani ngontek tahu standar dikit gitu lah ya. Okay. Dan banyak layersnya nggak sih yang ngejagain kalau lu terakhir kali lu dapet pacar dia approve nggak sama orang tua lu, dua-duanya 4 orang? Atau lu diem terakhir kali backstreet? Kenapa? Terakhir kali mantan lu yang serius tuh cuma 1 kan berarti? Iya. Itu harus ngelewatin cek-cek sama 2, kan lu punya 2 pengawal nih, ayah and daddy. Iya. Dua-duanya lewat ceknya atau lu diem-diem aja? Terus kasih tahu pas enggak, putus? aku kasih tahu kok. Aku memang kasih tahu dan aku bilang. Cuman akhirnya tuh aku dari keputusan kita berdua, aku tuh rasanya kayak kita memang beda gitu. Aku kayaknya nggak sanggup juga. Aku soalnya nggak tahu kapan balik ke Jakarta dan apa, dan kehidupannya dia tuh juga udah tepat di sini dan udah baik. Jadi aku pikir nggak apa-apa, kita jalanin, we're growing apart and it's not a bad thing. Ya udah kita jalanin hidup kita sendiri aja gitu. Dan aku juga masih baik sama dia, ya nggak ngobrol cuman kayak masih baik gitu, good terms, tapi ya udah gitu. So dari yang gue dapat so far, you're like the mature, ultra mature. Ngelihat dari semuanya sangat mature, sangat, berarti yang kalau tadi itu yang gue bilang either like tinggi banget ekspektasinya atau justru chill aja lah. Lu yang kesini sih, lu kayak firstborn daughter banget udah. Aku tapi lumayan emotional sih. Jadi kalau misalnya aku nggak pernah berantem sama anyone that I've been close to or dated gitu. Tapi mungkin argument pernah gitu. Tapi aku juga nggak pernah nggak pernah berantem kayak gimana gitu, paling cuma argument biasa dan aku kayak communicate aja gitu apa yang aku rasain. Tapi behind closed doors aku nangis, aku curhat ke my dad, aku bilang ke my mom. Tapi ya udah segitunya aja gitu. I don't take it with me gitu. It's not my burden. It's not my burden to carry gitu. Once it's over, ya udah it's over, let it go gitu. Ya udah. So I mean for now, if we're talking about at present right now, it's been a while. I mean I've been enjoying my singleness and it's been so awesome karena aku juga in this process ngebangun komunitas aku di sana dan kerjaan dan ministry dan sekolah dan sebagainya. Jadi kayak rasanya penuh gitu hidup aku, dan I'm taking my time.
I really want to be, intentional with it. So when the time comes, sekarang sih kayaknya lagi chill aja. That's awesome. Gitu. Sampai ada yang nge-DM lu nanti. That's awesome. Cool. Alright Ruben, take it away. Let's see what you got. Okay, so where do you want me to start? Yang mana? Lu ngelihat pernikahan, keluarga, bonyok lu lebih kayak lebih yang kayak Raina tadi yang lebih kayak oke, santai dulu aja, I'm gonna put the bar up high dan gue mau cari dulu take time, atau justru lu yang kayak lebih chill when it comes to dating dan relationship and marriage? Well, I'm in a different season at the moment, where I am self-aware enough to know that I am focusing on myself compared to, I don't think that I have the time or courtesy to give my partner or whoever it will be the type of effort that I would want to. Like, Sibuk belajar ya? yes, because I am aiming for 35 above in iya. IB, and that's really hard. Soalnya lagi IB So- exams, lagi kelas 12. I see. Lagi the most intense So- part of his school right now. Ever since I was like younger, my mom helped me set the bar for me, because every time that there were conflicts with my dad, she would want me to take a lesson out of it, and she'd be like, I want you to understand that the proper way to respond as a gentleman is in this way, is in that way. So I'm like, all right, okay. And because of that, it made me also understand that what love should be like, showing to your partner. Yeah. Because if you're going serious, you need to be with full intent, right? Yeah. Now, because I'm at the stage where I know that I want to focus on myself more than date. I'm at the stage where I also realize that if I want to set a high bar for my future, let's say wife or future partner, then I need to reach the bar myself first. Or else, because as a gentleman, one thing that I also learned is that in order for you to become a gentleman, you need to understand what it is like to provide for yourself, to provide for your family. And when you say your family, it doesn't just mean by you and your wife and your family there, but also the family that actually took care of you when you were like young, when you were given birth by your own mother. And I'm gonna be the man of the house for two families. One is my mom's side, my dad's side, and the other one's for the one that I'm gonna create with. Yeah. So right now I'm in the season of working myself on the way to that. That's so cool. Umur berapa kamu? Alright. Kalian tuh gue 17 tuh cuma tahunya main Ragnarok online, tau gak sih, belum ada gitu main Dota. Tapi satu hal yang gue belajar dari kalian adalah through it all, kalian, you have to know for your age, gue gak tahu apakah itu zaman sekarang udah maju, tapi gue ingat gue di umur kalian tuh sangat emotionally aware. Emotional EQ kalian tuh kayak, gue bisa melihat bahwa through everything it matures you guys, not the mature yang kayak ada kan orang yang kayak dipaksa dewasa sebelum dewasa. It's not that way, tapi yang kayak it just enrich you guys dengan life lessons dan way of thinking yang membuat kalian jadi jauh lebih dewasa dan aware, mengerti diri sendiri, mengerti orang sekitar, terutama dalam hal emotional maturity dan awareness dan relationship, which buat gue mungkin gue butuh melewati banyak perjalanan sendiri. Bonyok gue nggak datang dari keluarga yang baik-baik aja juga. It's crazy family to begin with, right? I've been in relationship yang pernah mantan gue dulu 8,5 tahun. That's a long relationship to go with. Dan yang pernah 5 tahun, another long relationship. Tapi it took me a long time duduk dengan psikolog dan belajar ini to feel like, actually Brian, kayaknya lu bisa dibilang emotionally aware deh by now. And you know when that is, guys? Tahun lalu di umur 35 tahun gue. And gue merasa sedikit banyak kalian udah touch that place di umur kalian yang 17 dan 24. And that is amazing.
That is amazing. We're very blessed. Yeah, you guys We're are. very, very blessed family. Aku sih rasa juga apa ya? I like what you said about having a psychologist, and I think it's really good to have a counselor, punya psikolog, punya professional help. Dan itu nggak cuman untuk orang yang mungkin dalam keadaan hidup yang mungkin mereka rasa susah, tapi aku juga ada pengalaman ada psikolog dari Biola justru. Jadi sesama psikolognya juga she was also Christian. Jadi kita juga nyambung mengenai ketuhanan gitu. Kita bisa ngobrol mengenai Tuhan Yesus dan hubungan our faith, iman kita dengan our psychology, which is really beautiful. Dan yang aku belajar itu dari pengalaman itu ya emotional intelligence EQ itulah. Dan yang aku ambil itu ya hidup tuh udah lumayan berat ya gitu. Ngapain kita tambahin berat lagi dengan taking on the weight that we were not meant to carry in the first place. That can be heartache, that can be unforgiveness, that can be past hurt yang mungkin kita belum have the chance to deal with, atau we didn't have the opportunity or even realize that we need to deal with it in the first place. Tapi sometimes like it's actually good to talk to someone about it or even write it down on a journal. I love journaling. Aku suka banget journaling. Sendiri gitu in my own time, tulis aja gitu perasaan aku gimana sehari-hari gitu. Just for me aja biar aku bisa satu saat look back lagi dan lihat aku ada pengalaman ini, aku kayaknya udah mulai move on gitu. Udah bisa handle ini sekarang. Let's move on to the other thing. So getting counseling, pergi ke psikolog tuh jadinya ajarin aku ya udah let the weight go and just take the good and then move forward gitu. Cause I love the verses in Matthew 11, Matius 11, and Jesus reminds you, come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. For my yoke is easy and my weight is light. Or my weight is easy and my yoke is. I'm butchering this. My yoke is easy and my weight is light. That is the verse. Dan aku selalu pegang itu karena aku tahu semua beban hidup, semua mungkin sakit hati atau apa, aku nggak ada yang. There's nothing wasted when you put it to God. There's nothing wasted when you cry out and when you get angry and when you're emotional and you bring it to the Lord, because He's always going to turn it out for good. So I think that's the lesson that I took dari ini semua juga, dari pengalaman relationship, dari mungkin deket, dari apa gimana gitu. Jadi aku juga I move in peace and I move in just security, knowing that He's gonna provide and it's gonna be awesome. So I'm gonna wait on Him and trust He's gonna do something good. Gak terburu-buru ya. No one is terburu-buru. Santai aja. Tapi menurut gue justru apa ya? Kadang-kadang kita tuh datang dari background perjalanan hurt insecurity yang apapun ceritanya justru membuat kita terburu-buru kan. In life, in trying to mencari pasangan dan berekspektasi bahwa gue nggak happy nih, gue cari cewek atau cowok untuk bikin gue happy and all that. Tapi sebenarnya paling santai ya, yang paling bener, yang paling santai aja, jalanin aja. Okay, I wanna close with this. Dari perjalanan kalian, I love bahwa apa yang orang tua kalian lakukan itu dan perjalanan yang mereka jalani dan mereka berusaha yang terbaik, ternyata it's such a blessing at the end of the day. What grace is like, right? It's such a blessing untuk ngelihat bagaimana kalian, perspektif kalian and how you see it. So with that, we're gonna close with masing-masing. Okay. 3 hal yang paling penting in a marriage one day. If we're talking about that. Ya, relationship mungkin lu terlalu jauh kayaknya. I don't know. Yeah, I think you guys are anak-anak yang mature dan serius nih, udah mikirnya jauh banget. I only date to marry gitu kan. Okay, it's just a coffee. Gila, gue cuma ngajak makan ngopi doang. Marry me, okay lah. Tapi Gak gitu juga. Tapi kayak 3 hal lewat perjalanan keluarga orang tua kalian. Ini 3 non-negotiable. 3, jangan kasih gue cinta Tuhan, itu udah gak masuk gitu. Jangan kasih gue yang klasik, tapi kayak 3 yang ini harus ada. Kalau ini gak ada di laki-laki gitu, kalau ini gak ada di dalam hubungan kita,
gue nggak mau. Ini harus ada, nggak bisa dinegosiasi. 3 yang buat bertiga. So this is just on the top of my head. Ini Yep. yang Yang paling pikiran. aku lagi pikirin gitu lah. Yang pertama itu integrity and loyalty. Itu penting banget gitu, untuk punya integrity sama loyalty untuk keluarganya, untuk istri is very important. Karena itu juga bawa security, brings trust. Dan aku juga, I think communication. I really appreciate someone who can really communicate well, yang nggak simpen semua perasaannya ke diri sendiri, tapi bisa dikeluarin, bisa dibahas bareng, bisa we can fight together on it, not fight each other, tapi fight together on what the problem is. Yep. Dan yang terakhir itu, karena communication juga itu a sign of, I guess, a leader, of a man who can lead himself, Yep. dan dia akhirnya juga bisa nge-lead keluarganya sendiri gitu. Yang terakhir itu dia mau usaha gitu. Dia mau usaha, mau proaktif, mau ngelakuin hal baru. Dia mau this can come from ranges of financial and business. This can come into like being proactive and initiative dalam keluarga, dalam entertaining the kids, or inisiatif untuk ngelakuin surprises and things like that. Just proaktif aja gitu. Karena aku suka banget kalau misalnya aku nggak usah mikir banyak. Aku udah kebanyakan pikiran. Udah capek gue jadi cewek mandiri. I want princess treatment gitu. Yes, please. Like I would like that a lot. I see. Integritas, loyalitas, komunikasi, dan proaktif, dan usaha. Yeah. Jadi mendingan mana? Anak orang kaya tapi nggak ada usaha, atau mulai dari nol ya mas? Tapi mimpinya gede, tapi dia mau berusaha, tapi masih belum jelas kan, cuma mimpi. Gak akan aku jawab sih. Namanya gak usah dijawab. That's a trick question. I'm not going to answer that question for now. Okay. Yeah, but we'll marinate on that. We'll marry on that. Okay. Ruben Maman. Mayes nih bro, berikan yang terbaik. 3 yang paling I penting. want my future wife to be respectful. Very respectful. I'll tell you each key point, what I Boleh. mean by that. But I'll say the list first. Okay. It's respectful. I want them to be smart. Pintar. I need them to be smart. Harus pintar karena Well, in a way, it summarizes communication as well. Yeah. And it goes along the lines of they would understand what they're doing. Okay. And the last one on the list is independent. Independent, mandiri. Okay. So I'll go on the list. I like it when a person, Yeah. I'll just start off as a person, not just Yeah. a girl. A person is very respectful because it means that they can be open-minded towards different cultures. They can, and their main intent is not to give their own understanding, but to really understand the whole situation as a whole. Okay. You know, like they're not going to speak for themselves. They're trying to understand, let's say, there's different language barriers, Yeah. right? Or different cultures set to one another. Sometimes, like in here, left hand is disrespectful, Yeah. shaking with left hand, right? But if you, let's say for the first time you didn't know that, but then we told you about it and you still didn't feel the need to because you have a huge ego or a huge sense of pride, and that's just like a complete not for me, Yeah. you know? Like it's just not it. Oke. Menghormati jadi pikirannya juga terbuka gitu kan. Right. It's a turn off if it's not. Yeah, because then They're not. how else are they gonna respect my parents and my family? Nice. Like, And me. You're my family. Oh, okay. My bestie too. My bestie. Ayo. My Oke. bestie. Oke. And then smart. Pintar. I don't want to say something offensive, but like, it's nice to have Gua tahu someone ini. highly educated Iya. because it's nice for you to be able to communicate exactly what you want to communicate. Yeah. Like enough. Yeah. Like per sentence, what you're using is just enough to translate to what you actually want them to understand it Yeah. to be like,
You know, Yep. I don't want them to take it as, oh, in a way, he's assuming the worst out of me. No, Okay. you know, like I want a proper communication as well. Okay. And then smart in another way, as in like, if you have finances or if you have problems, of course you can ask me to help, but Yeah. I would also want you to be smart enough to handle that on your own in a way, right? I don't want to babysit my Yeah. wife, right? I protect my wife. I will be there. I Babysit. support, but not babysit. So two different things. And then the last one, which is independent. Yeah. I don't want to be the type of man in the future that once I'm settled down with my wife, Yeah. she depends everything on me. Yeah. Because then in a way it feels like she's not her own person. Yeah. Like in a way, like because she depends everything on me, she doesn't have a sense of value for herself, Right. you know? Secure? Okay. Well, but I also want them to be like what Reina said, proactive. So Yeah. it kind of falls along the right. Yeah. Right. Right. So those are the three. Wow. Emang beda ya. But Tinggi barunya. at the moment, I don't like that's the only thing I can give you because Yeah. this is the only thing I can give at the moment because I'm not really looking for Yeah, like yeah. serious relationship at the moment. I mean, I told you, right? I'm in my season where Betul. I'm really like Both chilling. That's what we're yeah. doing. yeah, Yeah. I need to focus on my work first. Iya, kita juga belum di situ kan, jadi nanti tunggu gue di situ kan udah. Manya udah, mama baru denger ya Maya. Tapi I think what Ruben means to secure, right? Iya, iya. Karena kalau independent kayak you don't want the woman to be all dependent on you, maksudnya kan bukan financially kan, Kayak nggak codependent gitu. Ini Ya. emaknya Yeah, masih yeah, yeah. emak You nih, don't want her to depend langsung di ngomongin nih. on you, right? Atau gimana? I don't want them to out of nowhere whenever it's a small little problem, you can vent out to me, but don't expect me to help fix your problem. Like I'm there to support, but I'm Yeah. not there as your Makanya- fixer, Iya. if that makes sense. Secure, berarti emotionally secure. Ya. Okay. Iya. Tapi lucu yang kalian ngomong karena mungkin lucu ya, kayak tadi lu ngomong semua itu kayak gue ngerasa gue ngebayangin semua itu kayak Raina. Kayak first person gitu. Kayak lu kan kayak tipe, dan dia yang lu ngomongin to a certain degree gue ngeliat itu tuh di Ruben. Jadi yang gue sadarin nih kayak ngeliat keluarga yang sehat itu, kalian ngelihat role model dari orang tua kalian dan Iya. kalian juga sadar nggak sadar pertama kalian akan mengcopy mendownload semua kebaikan mereka kan. Benar. Dan kalian menghidupi itu, jadi ekspektasi kalian pun jadinya kayak nggak jauh-jauh dari lu pasti kayak hal-hal itu. Gue yakin itu bakal ciri khas your daddy and your ayah juga. Iya, aku dan ngambil-ngambil. itu ada di Ruben juga. Iya. Dan Ruben turunan. ngomong semua itu, gue ngeliat banget ya lu sama gue, tadi gue ketemu lu, gue bilang kayak kita lama gak ketemu, terus kalau lu Aprila banget gitu ya, kayak ke download gitu, mau nggak Gitu ya. mau. Cuma kalau Ruben bilang better version gitu kan. Tapi ya yang lu bilang itu gue ngeliat ada di lu, which is ada di your mom gitu kan. Iya. So it's all interconnected. Interconnected. Dan kayaknya satu hal yang juga kita belum share di sini itu aku consider Ruben and he considers me, we're each other's best friends gitu. Iya. Kita each other safe space, kita bisa safe space. Literally. Jadi kita kalau mau cerita apa, mau talking about memes or we want to talk about deep conversations tuh semuanya bisa gitu. It's like It a can be wide range of conversations gitu. Even kalau aku lagi di US misalnya, dia telepon aku mau curhat, Kak, ini bla 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 bla. Oke, sini aku bantuin gitu. Gitu. And vice versa, dia juga kasih aku advice kadang-kadang. Jadi kita saling support each other gitu. And I keep him accountable, he keeps me accountable. That's awesome. Gitu. That's what matters most, guys. Relationship. Like, yo, it's like, Hey. don't miss that. Don't miss that. So, yo. Hey, thanks. That's awesome. Well guys, kalau gue yakin kalian punya banyak pertanyaan karena this kind of family, keluarga kayak gini tuh gak banyak ya. Sadly, gak banyak dari kita. Kita semua punya masa lalu yang berantakan.
Tapi nggak banyak dari kita bisa berada di titik dimana hubungan dalam keluarga itu sedekat, seharmonis, seindah itu. Masih berantakan, tapi berantakan yang indah kan. Yeah, yeah. Still a mess, but it's a beautiful mess. Yeah. Yes. And I think kalau gue dari yang ngedengar semua ini, doa gue buat kita semua, terutama kalian mendengarkan adalah it's gonna be a beautiful mess in your family dengan cara kalian dan perjalanan kalian. Kalau kalian punya banyak pertanyaan, langsung aja dilempar ke kolom komen. Kita akan tanyakan mereka. Misalnya Instagram lu apa? Udah tahu ya guys, Instagramnya Raina. Dan udah tahu kalian harus punya standar minum seperti apa. It's Kalau funny. Instagram lu? Yours is Raina Abigail, right? Raina Abigail. Ruben Mokalu. Morbid kali, that's it. Simple. Simple. Langsung aja di DM kalau kalian tertarik. Mereka tidak mencari, tapi ya kalau ketemu juga nggak masalah. Well, that's it. Thank you for watching with us. Jangan lupa komen, subscribe, like, share kepada teman-teman kalian yang membutuhkan. And we'll see you in the next episode. Thank you guys. Thank you. Thank you.